Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην τελετή αναγόρευσης του κυρίου Dongarra σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Πληροφορικής. Σε λίγο θα ξεκινήσει η τελετή. Σας παρακαλώ να απενεργοποιηθούν τα κινητά τηλέφωνα. Σας ενημερώνουμε ότι κατά τη διάρκεια της τελετής, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο για λόγους τεκμηρίωσης και προβολής της εκδήλωσης ενδέχεται να λάβει φωτογραφίες και βίντεο από την εκδήλωση μόνο με γενικά πλάνα. Για φωτογραφίες ή και βιντεοσκοπήσεις που λαμβάνουν ιδιωτικά για λογαριασμό τους οι διαπιστευμένοι φωτογράφοι ή άλλα φυσικά πρόσωπα που θα βρίσκονται στο χώρο της εκδήλωσης ή καταγράφουν με άλλο τρόπο την εκδήλωση, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο δεν έχει καμία σχέση και επομένως για αυτές τις επεξεργασίες ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν φέρει καμία ευθύνη. Είσοδος των Βρυτανικών Αρχών και Μελών της Συγκλήτου. Παρακαλώ, εγερθείτε. Παρακαλώ, καθίστε. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σήμερα 5η 16 Μαΐου 2024 συγκεντρωθήκαμε εδώ στην αίθουσα τελετών της Ιωνίου Ακαδημίας για την αναγόρευση του Dongarra σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Πληροφορικής του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Σας παρακαλώ, κύριε Πρίτανη, να απευθύνετε προσφώνηση στον τιμόμενο υποψήφιο επίτιμο διδάκτορα. Κύριε Αντιδημάρχε, κύριοι εκπρόσωποι των φορέων του τόπου, αξιότιμα μέλη της Συγκλήτου, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι κυρίες και κύριοι. Με ιδιαίτερη χαρά και έκδηλο θαυμασμό συγκεντρωθήκαμε εδώ σήμερα για να υποδεχτούμε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και να τιμήσουμε τα αξιοθαύμαστα επιτεύγματα μιας εξέχουσας προσωπικότητας της επιστήμης των υπολογιστών και της αριθμητικής ανάλυσης, του διακεκριμένου Αμερικανού πανεπιστημιακού Dongarra, ομότιμου καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου του Τενεσί. Ο Dongarra γεννήθηκε το 1950 στο Σικάγο του Ιλινόης, έλαβε πτυχίο μαθηματικών από το Chicago State University το 1972 και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην επιστήμη των υπολογιστών από το Illinois Institute of Technology το 1973. Το 1980 ανακηρύχθηκε διδάκτορα στα εφαρμοσμένα μαθηματικά από το Πανεπιστήμιο του Νιου Μέξικο, υπό την επίβλεψη του διακεκριμένου καθηγητή μαθηματικών και επιστήμης υπολογιστών Clive Moller. Ο Dongarra είναι μεταξύ άλλων διακεκριμένο ερευνητικό μέλος στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών και Μαθηματικών του Oak Ridge National Laboratory, του μεγαλύτερου εθνικού εργαστηρίου επιστήμης και ενέργειας των ΗΠΑ και του Turing Fellow στη Σχολή Μαθηματικών του Πανεπιστημίου του Μίτσιγκαν. Τίτλος που αποδίδεται σε ερευνητές παγκόσμιας εμβέλειας με αποδεδειγμένη αριστεία στην επιστήμη δεδομένων, την τεχνητή νοημοσύνη ή σχετικά πεδία. Ανάμεσα στις πολυάριθμες διακρίσεις του ξεχωρίζει η απονομή το 2021 του ACM Turing Award, διάκριση στον τομέα της πληροφορικής αντίστοιχη του βραβείου Νόμπελ, για την πρωτοπόρα συμβολή του στους αριθμητικούς αλγορίθμους και βιβλιοθήκες λογισμικού
που κατέστησαν εφικτή τη συμπόρευση του λογισμικού με την εκθετική βελτίωση του υλικού των υπολογιστών για πάνω από 4 δεκαετίες. Οι αλγόριθμοι και το λογισμικό του θεωρούνται κινητήριες δυνάμεις για την ανάπτυξη της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων και έχουν μεγάλο αντίκτυπο σε πολλές περιοχές της επιστήμης υπολογιστών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και τα γραφικά υπολογιστών. Πέρα από τη ρηξικέλευθη ερευνητική του συνεισφορά, ευρέως αναγνωρίσιμη είναι και η υποδειγματική του καθοδήγηση και η αφοσίωσή του στην εκπαίδευση, εμπνέοντας αναρρύθμιτους φοιτητές και ερευνητές στην επιδίωξη της αριστείας στην επιστήμη των υπολογιστών. Αξιότιμε κύριε Dongarra, η απονομή του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα σε εσάς συνιστά παράλληλο αφόρο τιμής σε όλους τους πρωτοπόρους της επιστήμης των υπολογιστών που με την άοκνη και συστηματική προσπάθειά τους θέτουν τα θεμέλια για την εξέλιξή της. Η σημερινή τελετή, με την οποία γίνεστε εξέχον μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, αποτελεί εμβληματικό γεγονός για το Ίδρυμά μας, καθώς συμπίπτει με τον εορτασμό της 20ετούς επιτυχημένης πορείας του Τμήματος Πληροφορικής, των 200 ετών από την ίδρυση της Ιωνίου Ακαδημίας, απόγονος της οποίας είναι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το οποίο επίσης αυτή τη χρονιά γιορτάζει τα 40 χρόνια από την ίδρυσή του. Ενισχύει τη φήμη του Πανεπιστημίου μας ως κέντρο αριστείας και αναδεικνύει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο σε έναν από τους παγκοσμίως αναγνωρισμένους προορισμούς για την εκπαίδευση και την έρευνα. Η λαμπρή σας πορεία ας αποτελέσει πρότυπο και πηγή έμπνευσης για τους νεότερους επιστήμονες και παράδειγμα για όλους μας στα χρόνια που θα έρθουν. Επιθυμώ να σας απευθύνω θερμές ευχαριστίες για την πολύτιμη συμβολή σας στον χώρο της επιστήμης που όλοι μας υπηρετούμε, καθώς και σε όλους και σε όλες εσάς που τιμάτε σήμερα με την παρουσία σας τη σημερινή μας εκδήλωση. Σας ευχαριστώ θερμά. Έπαινο για τον τιμόμενο θα εκφωνήσει ο καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιωνίου Πανεπιστημίου, Παναγιώτης Βλάμος. Έπαινος καθηγητή Dr. Dongarra. Κάθε τελετή επιτιμοποίησης αποτελεί μια γιορτή τόσο για το Τμήμα Πληροφορικής του Ιωνίου Πανεπιστημίου, όσο και για ολόκληρο το Ίδρυμα και ειδικά σήμερα που συνδέεται με την 20η πορεία του τμήματός μας. Σπουδαίες προσωπικότητες, οι οποίες έχουν γράψει τη δική τους λαμπρή ιστορία στα επιστημονικά τους πεδία, τιμώνται για την προσφορά τους. Με αυτό το σκεπτικό, η πρόταση για επιτιμοποίηση του Dongarra έγινε αποδεκτή αμέσως και με μεγάλο ενθουσιασμό από όλους στο Τμήμα Πληροφορικής. Το Τμήμα Πληροφορικής του Ιωνίου Πανεπιστημίου έχει την ιδιαίτερη χαρά και την εξαιρετική τιμή να απονέμει σήμερα τον τίτλο του Επίτιμου Διδάκτορα σε έναν παγκοσμίου φήμης επιστήμονα και ένα θαυμάσιο άνθρωπο, τον καθηγητή Dongarra, ο οποίος έχει αναγνωριστεί διεθνώς για τη συμβουλή του στην επιστήμη, λαμβάνοντας το βραβείο Turing πρόσφατα το 2021 για την πρωτοποριακή του συμβουλή σε αριθμητικούς αλγορίθμους και βιβλιοθήκες που επέτρεψαν στο υπολογιστικό λογισμικό υψηλών επιδόσεων να συμβαδίζει με τις εκθετικές βελτιώσεις του λογισμικού για πάνω από 4 δεκαετίες. Η απόφαση αυτή του Τμήματος Πληροφορικής του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποτελεί απόρρια της συνειδητής και στρατηγικής φύσεως επιλογής του Ιδρύματος να αναδεικνύει την αριστεία και τα επιτεύγματα εξεχουσών προσωπικότητων που συμβάλλουν με το έργο τους στην εξέλιξη της έρευνας και της επιστήμης. Όσοι ασχολούμαστε με την επιστήμη των υπολογιστών, γνωρίζουμε πολύ καλά το σπουδαίο έργο του. Ως μαθηματικός και εγώ ίδιος αισθάνομαι ακόμα μεγαλύτερη τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ και εκφωνώ αυτό το λόγο. Ο Dongarra είναι διακεκριμένος καθηγητής πληροφορικής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου του Τενεσσί. Έλαβε πτυχίο στα μαθηματικά από το Chicago State University το 1972 και μεταπτυχιακό στην επιστήμη των υπολογιστών από το Illinois Institute of Technology το 1973. Απέκτησε το διδακτορικό του δίπλωμα στα εφαρμοσμένα μαθηματικά από το Πανεπιστήμιο του Νιου Μέξικο το 1980. Απασχολήθηκε στο Εθνικό Εργαστήριο Άργων μέχρι το 1989, καταλαμβάνοντας το βαθμό του ανώτερου επιστήμονα.
Σήμερα είναι διακεκριμένος καθηγητής πληροφορικής στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου του Τενεσί και κατέχει τον τίτλο του διακεκριμένου ερευνητικού προσωπικού στο τμήμα Πληροφορικής και Μαθηματικών του Εθνικού Εργαστηρίου ΟΑΚ-ΡΙΤΖ. Είναι διευθυντής του Εργαστηρίου Καινοτόμων Υπολογιστών στο Πανεπιστημίο του Τενεσί. Ο καθηγητής Dongarra ειδικεύεται στους αριθμητικούς αλγορίθμους, στη γραμμική άλγευρα, στους παράλληλους υπολογισμούς, στη χρήση προηγμένων αρχιτεκτονικών υπολογιστών, στη μεθοδολογία προγραμματισμού και στα εργαλεία για παράλληλους υπολογιστές. Η έρευνά του περιλαμβάνει την ανάπτυξη, τον έλεγχο και την τεκμηρίωση μαθηματικού λογισμικού υψηλής ποιότητας. Έχει συμβάλει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πασίγνωστων πακέτων και συστημάτων λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 400 άρθρα, εργασίες, εκθέσεις και τεχνικά υπομνήματα και φυσικά είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων. Το 2004 το απονεμήθηκε το βραβείο Σεντ Φέρνμπαχ της IEEE για τη συμβολή του στην εφαρμογή υπολογιστών υψηλών επιδόσεων με τη χρήση καινοτόμων προσεγγίσεων. Το 2008 το πρώτο μετάλλιο αριστείας στην IEEE στον τομέα του Scalable Computing. Το 2010 ήταν ο πρώτος αποδέκτης του βραβείου Career Achievement του SIAM Special Interest Group on Supercomputing. Το 2011 βραβείο Charles Babbage του IEEE. Το 2013 βραβείο Ken Kennedy του ACM IEEE για την ηγετική του θέση στο σχεδιασμό και την προώθηση προτύπων για μαθηματικό λογισμικό. Το 2019 βραβείο SIAM ACM Prize in Computational Science and Engineering και το 2020 το βραβείο IEEE Computer Pioneer Award για την ηγετική του θέση στον τομέα του μαθηματικού λογισμικού υψηλών επιδόσεων. Το 2021 έλαβε το υψηλότερο βραβείο που επωνέμεται στην επιστήμη των υπολογιστών, το βραβείο Turing από την Association for Computing Machinery. Πολλά έχουν αλλάξει κατά τη διάρκεια της μακράς καριέρας του καθηγητή Dongarra, αλλά το λογισμικό που συνέβαλε να δημιουργηθεί είναι πιο σημαντικό από ποτέ. Έχει γίνει το δημόσιο πρόσωπο της κοινότητας των χρηστών υπερυπολογιστών. Οι χρήστες επιστημονικών υπολογιστών δεν γράφουν πλέον συνήθως κώδικα Fortran κάθε φορά που χρειάζεται να εκτελέσουν ένα νέο υπολογισμό, αλλά ο κώδικας από τα έργα του καθηγητή Dongarra έχει ενσωματωθεί σε εργαλεία όπως το MATLAB, το Maple, το Mathematica και η γλώσσα προγραμματισμού R. Οι αποδοτικές πράξεις πινάκων είναι θεμελιώδεις για πολλές από τις υπολογιστικές υπηρεσίες τις οποίες βασιζόμαστε καθημερινά, από τα βιντεοπαιχνίδια υψηλής απόδοσης μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών που λειτουργούν με αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης, έως ακόμα και ακριβείς προβλέψεις καιρού. Μια τέτοια σπουδαία προσωπικότητα τιμούμε σήμερα. Το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου πρωτοστατεί στην έρευνα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έχει αναπτύξει σημαντικές διεθνείς συνεργασίες και οι συνεργασίες αυτές συνεχίζουν να τοποθετούν όλο ένα και πιο κοντά στο επίκεντρο της διεθνούς έρευνας. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, η αναγνώριση του έργου διακεκριμένων επιστημόνων από το πεδίο των ηλεκτρονικών υπολογιστών δεν αποτελεί μόνο χρέος μας, φανερώνει παράλληλα και τη διεθνή διάσταση του τμήματός μας. Είμαι βέβαιος ότι η σημερινή εκδήλωση θα χαραχθεί ως μια ξεχωριστή στιγμή για την ιστορία του Ιονίου Πανεπιστημίου. Σας ευχαριστώ. Ο πρίτανης του Ιωνίου Πανεπιστημίου, καθηγητής Ανδρέας Φλόρος, θα αναγορεύσει τον τιμόμενο σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Πληροφορικής. Αναγόρευση. Επειδή το Τμήμα Πληροφορικής του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποφάσισε ότι ο Dongarra, επιφανής επιστήμων, ομότιμος καθηγητής ηλεκτρολόγων μηχανικών και επιστήμης υπολογιστών, είναι άξιος να αναδειχθεί σε επίτιμο διδάκτορα. Γι' αυτό εγώ, ο Ανδρέας Φλόρος, καθηγητής μηχανικής του ήχου, ως πρίτανης του Ιωνίου Πανεπιστημίου, κάνοντας χρήση της εξουσίας που μου δίνουν οι πανεπιστημιακοί νόμοι, εσάς, τον Dongarra,
Αναγορεύω δημοσίως επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Πληροφορικής του Ιωνίου Πανεπιστημίου και σας απονέμω όλα τα προνόμια που ακολουθούν αυτό το πανεπιστημιακό αξίωμα. Έγινε στην Κέρκυρα τη 16η Μαΐου του έτους 2024 από τη γέννηση του Χριστού. Ο πρίτανης του Ιωνίου Πανεπιστημίου θα επιδώσει το ψήφισμα και τον διδακτορικό τίτλο, καθώς και το μετάλλιο του Ιωνίου Πανεπιστημίου στο νέο διδάκτορα. Επίδοση δώρου και τιμητικής πλακέτας. Τώρα παρακαλούμε τον νέο επίτιμο διδάκτορα του Ιωνίου Πανεπιστημίου να προσέλθει για την ομιλία του με θέμα «An overview of high performance computing and future requirements». While they're setting up the screen, let me just make some comments here. Ladies and gentlemen, distinguished faculty, honored guests, esteemed graduates, good evening. It's with immense gratitude and profound humility that I stand here today, honored to receive this prestigious recognition. This moment is a testament not only to my journey, but also to the countless individuals who have inspired, guided, and supported me along the way. First and foremost, I would like to extend my heartfelt thanks to the University Board, the faculty, the administration for bestowing this honorary degree upon me. It's a privilege to be recognized by an institution known for its commitment to excellence, innovation, and the pursuit of knowledge. As I reflect on my journey,
I'm reminded of the many challenges and opportunities that have shaped my path, from the early days of uncertainty and struggle to the moments of triumph and discovery. Each experience has taught me valuable lessons about resilience, perseverance, and the importance of staying true to one's values and passion. I am deeply honored to receive this honorary degree, to be part of this remarkable community. I'm inspired by the dedication and passion of the students, faculty, and I'm confident that the future holds great promise because of the bright minds gathered here today. So thank you so much for this. And now on with the show. So I'm gonna give you a presentation of high-performance computing. I'll try to keep this short as we go along. So as mentioned, I'm at the University of Tennessee. I also hold a position at Oak Ridge National Laboratory, which is a Department of Energy laboratory very close to Knoxville, Tennessee. And I hold a position in the maths department at the University of Manchester in the UK. I go there 1 month a year, so it's not a terribly long commute, except for that one time. I want to talk about simulation. So, you know, traditionally science and engineering were defined by theory and experiment. So theory is a paper and pencil calculation thing that you do. Experiment is where you actually build something to verify the theory. And those experiments may have an impact on the theory, changing the theory, refining it, maybe altering the theory altogether. Today, things become difficult to perhaps build. So we think about building a large wind tunnel. That's a very expensive and difficult thing to do. We think about trying to do experiments on jet engines. What happens when birds fly into an engine? And that's a terribly expensive thing and maybe very dangerous to do as an experiment. Physical experiment. And sometimes, you know, we can't wait for the outcome of an experiment, like trying to understand what happens when two galaxies collide. You know, we can't really wait for that experiment to happen. So we go about doing things using simulation. So simulation has become sort of a third pillar of science. So we think about computational science as being able to use computers, in some cases very high performance computers, to carry out that simulation to give realistic effects based on the models that have been designed. So those simulations, of course, are based on physical laws and numerical methods. And today, we're starting to see machine learning and AI techniques be used in addition to those traditional methods. So high-performance computing today has seen this incredible change that's taken place over just a very short period of time. Microprocessors has become faster and denser, more powerful. And this has resulted in microprocessor-based supercomputing that rapidly has been the technology which is being used today. So Gordon Moore, who was one of the founders of Intel, wrote a paper and made a conjecture. And that conjecture was based on just 5 data points. And he, in the conjecture, said that the transistor count for new silicon, new processors that were being made, would double every 18 months. And that was something he made back in 1965. And the trend has carried on since 1965 until today, doubling every 18 months. That's an incredible situation. And if you could see it, this is a graph here which shows what's happened to the Intel processors since the beginning of Intel processors until today. And it shows very clearly that trend of doubling the number of transistors on chips, new chips that are produced. And it not only affects chips. This is a diagram which I don't think you could see very well, but it shows a disk that is a storage device. And this storage device, I think it was a 5 megabyte storage device. So it was the size of 2 refrigerators. And today, we can get that same amount of
we can get a tremendous more amount of information, data, on a compact SSD. So today, 1 terabyte is a common form factor for that. So it's incredible changes that have affected many, many things. So typically, a supercomputer that we have today that's being used to drive some of the most challenging scientific problems is based on commodity processors. So think about off-the-shelf processors. In this case here, it's an Intel processor, and this Intel processor is a chip, and on that chip there are multiple cores that we call them, and those cores are really CPUs. So on the chip are multiple CPUs that can process and work together to solve problems. So that's the basis for these supercomputers, and we think about taking that chip and putting it on a board. So we have a board now with multiple chips, all able to do a computation, all able to communicate with one another. And we think about that as a starting point for building up our supercomputer. And today, we're using something called a GPU to help boost the floating point capacity of that ensemble. So we have a commodity processor next to a graphical processing unit, and that graphical processing unit gives us tremendous floating point capability. We do our computations using floating point numbers. So that becomes the basis now for building this up. And we take that board, which has CPUs and GPUs on it, and we fill up a rack. So think about a rack about probably 2 meters high, containing a number of these boards, maybe 20 of these boards, all having these chips on them plus graphical processing units. And then we take that cabinet and we fill up a room. So the supercomputers that we have today fill up a room about the size of 2 tennis courts. So think about 2 tennis courts filled up with racks of computers, all connected together, all able to carry out one computation. So we develop computation using that parallel ensemble, and as a programmer, we're responsible for orchestrating how the computation takes place across that ensemble of processors. So that's our standard supercomputer. It has a very high performance, and I'll get to that in a moment. So back in 1993, along with some colleagues in Germany, we started a list that was called the Top 500. And this is a list that puts together the fastest supercomputers, and it ranks those supercomputers. And we rank them based on a benchmark. And we can argue if this is a good or a bad benchmark, but for better or worse, the benchmark solves a very simple mathematical equation, AX equals B, where A is a matrix, B is a right-hand side, and we want to compute a solution X. That's an algorithm that I learned back in high school, and that algorithm must be used to solve this problem. The algorithm is Gaussian elimination with partial pivoting. And we maintain this list. It comes out twice a year. There are 2 large meetings in supercomputing that happen. One just happened last week in Hamburg, where we revealed the list this time. And the other meeting happens in November in the States. So those 2 meetings are where this list comes out. It's sort of a gathering of supercomputer people, a homecoming, if you will. So this list started in 1993, and in 1993 there were a number of companies that made supercomputers. And I've sort of listed them here: IBM, Cray, SGI, Thinking Machines, NEC, Fujitsu, and Hitachi. Intel had a very small sliver of the market. So of the 500 computers, Intel had 65 computers on that list when it first came out in 1993. And this is a graph which shows the computers that have been based on Intel processors. Intel and the company called AMD share an instruction set, so they both can use the x86, x87 instruction set. So I also list AMD here as a partner. But something happened about that time, and what happened was the microprocessors became much more powerful, and those microprocessors were used in the supercomputers from roughly from that point, from 2001 on.
most of the machines started using microprocessors because those microprocessors became much more efficient, much faster, and were very cheap to do. And the companies that were making high-performance computers, they were very expensive, and the market wasn't that great. And the result was those companies stopped making supercomputers. In fact, most of those companies have failed at this point. So they no longer are even in business. A few companies from Japan are still there. IBM, of course, is still present, but they're not in the supercomputer market any longer. The other thing that happened, and this is really what I think of as the secret sauce for computers, it's not Moore's Law. Moore's Law is doubling the number of transistors every 18 months. But something called Dennard scaling is an effect which was used in the chips. So Robert Dennard is a scientist at IBM Watson Research, and he proved, he showed that as the dimension of these devices goes down, as the transistors get smaller, it says that the power consumption can be reduced. So you get less power going into the chip, you get smaller transistors that run faster, that use less power, and cost less. This is an incredible effect. And what we saw in the 500 supercomputers is that the frequency, the rate at which it can issue instructions, went up in a very dramatic way. So what that meant was, if I had a program on my old computer, and I took it to my new computer that I just bought that had parts that were better, it ran faster. And I didn't have to do anything, because the frequency, the cycle time of issuing instructions, just got better. So from a software standpoint, it was ideal. But unfortunately, something happened. Dennard scaling ended. So as the feature size got smaller, there was voltage leakage that occurred on the transistors, and that causes the chips to heat up. And the chips are running roughly at 100 watts. So think about a chip about the size of your fingernail. Think of it at 100 watts. If you ever touched a 100-watt light bulb, you know how hot that is. So it became, we got to a point where we can't increase the frequency any longer of our parts. So we noticed that the frequency of the computer chips on the top 500 machines has plateaued. It's roughly 3 gigahertz. So that's the issue rate of instructions, 3 billion instructions per second. That's how fast the computers are, but they can't get any faster because of the heat issues with the chips themselves. So these smaller devices have thinner dielectrics, and that thinner dielectrics lead to a loss of power, leakage of power, and that's what heats up the chips. So these chips today go something like this. The power required is proportional to the voltage squared times the frequency. Voltage squared times frequency. And the voltage goes like the frequency, is proportional to the frequency. So that says the power of a chip is proportional to the frequency cubed. So if I have a chip running at some frequency and I double the frequency, the power requirements go up by a factor of 8. And that's something that can't be maintained in a normal computer. You need special cooling if you're going to continue to increase the cycle time. So the computers that we have today, the supercomputers that we have today, are highly parallel. They have many processors in them, and they use distributed memory. The programming paradigm is something called it uses something called the Message Passing Interface, MPI, plus OpenMP. And the fastest computer is illustrated here. It's at Oak Ridge National Lab, where I work. It's called Frontier, and it runs at 2 exaflops. And I'll tell you what an exaflop is in a moment, but it's a large number. And this machine has 8 million cores, 8 million processors in it. So if you're going to program this at scale, you have to orchestrate 8 million tasks and get them to do something in parallel and coordinate and synchronize over the course of the application. This machine has AMD CPUs and AMD GPUs, and most of the performance comes from the GPUs. So we have heterogeneity in our machines, CPUs and GPUs. We have a situation where communication is very expensive. I can remember in the old days where the most expensive thing on a computer was doing arithmetic. Today, that's not the case.
our GPUs are so good at doing arithmetic, the machines we have are over-provisioned for floating point arithmetic. And we have a problem today with moving information around such a machine. So data movement, communication, is the most expensive thing. And that affects the operation count and how we measure performance in terms of time to solution, where communication is the more important thing today. And our processors today are able to do many things, use different kind of arithmetic to do those many things. They can do 64-bit arithmetic, which used to be the standard for scientific computing. They can do 32-bit arithmetic. They can do 16-bit and even 8-bit floating point arithmetic. Those changes, the 16-bit and the 8-bit, are the result of machine learning. Machine learning doesn't require high precision. It doesn't require all that fidelity that we need for other simulations. And the result of that is we have hardware to do short precision arithmetic today. Okay, so we have very fast computers. They have potential of exaflops. So first, let's talk about a flop. What's a flop? So when I talk about flops, I'm talking about floating point operations per second. So a floating point operation is an add or a multiply. In this context, it's of 64-bit operands. So taking two 64-bit numbers, adding them together, or two 64-bit numbers and multiplying them together. That's one flop each. So two floating point operations for an add and a multiply if you do that. An exaflop is a billion floating point operations per second. So that's the execution rate, a billion. I gave this talk a few weeks ago, and there was a reporter in the audience, and I said a billion. The reporter came up to me afterwards, and we talked, and I saw him write down that. And when the article appeared in the paper, it said 2 billion. This is not 2 billion, this is a billion. So this is a lot of operations per second. So keep that in mind. And a way to think of it is, if we had every person on Earth do one operation per second, every person on Earth, one operation per second, it would take 4 years to do one exaflop worth of computation. And that's what this computer does in 1 second. So a tremendous amount of capability here. So this graph is illustrating how supercomputing has changed over time. So we started in 1993 collecting this information. The red dots are the fastest computer, any period. And every 6 months we get a new reading, and every 6 months we plot that. Today, the fastest computer is at 1.2 exaflops. So 1.2 times 10 to the 18 floating point operations per second. And the blue dots are the computers, think of them at the end of the list. They just made it. So a performance level today of 2.14 petaflops, 10 to the 15 operations, is able to get on the list, just barely. So that sort of brackets supercomputing today. And things have changed quite dramatically, as I mentioned. Back in 1993, the fastest computer was at Los Alamos National Laboratory. It was used for nuclear weapons simulation. That was a machine that had 1,000 processors in it. It was from a company called Thinking Machines. They're no longer in business. And that was used for that as the fastest computer. My laptop, this computer I have here, which is running on batteries, probably for 10 hours it can run. I can run the benchmark on it. And when I run the benchmark, I get 426 gigaflops, 426 billion operations per second out of a laptop I mainly use to read email. That's a staggering thing. And to realize that my laptop is faster than that computer at Los Alamos is, again, a striking thing. So, having in our hands something that has that kind of power really represents something quite powerful. This is a list of the 10 top machines. I'm not going to read the list, but the first machine is at Oak Ridge National Lab, as I mentioned. It's called Frontier. It has AMD processors, AMD CPUs and GPUs. It has 8.6 million cores in it, and it ran the benchmark at 1.2 exaflops. These machines are very powerful, of course, but they need a lot of power. So this machine, under load, is using 22 megawatts of power, 22 megawatts.
So just to put that in context, at home, in Tennessee, in my home, if I use 1 megawatt of electricity for the year, I'll get a bill from the electric company for $1 million. So this computer cost, just to turn it on is about $22 million. That's an incredible amount of power. And that's only going up. The second machine here uses 38 megawatts of power to do the benchmark. So again, very powerful machines in terms of floating point capability, and very power-hungry machines as well. And our computer at Oak Ridge is called Frontier. It has 2 exaflops. It uses those processors, and it has 8,800 nodes, those boards I was talking about, in the machine. And the machine has tremendous capability for machine learning as well. I mentioned earlier that short precision was put in so that we can do machine learning problems. And this machine has the capability of 11 exaflops worth of computing using the 16-bit arithmetic that's on that machine. So again, very powerful. This is a list of the '1 machine. Back in 1997, we hit a teraflop. So a teraflop is 10 to the 12 operations per second. 11 years later, we reached a petaflop, 10 to the 15 operations per second. And then just recently, we hit this exaflop point, 10 to the 18 operations per second. So it took 11 years to get 3 orders of magnitude back in 1997, 3 orders of magnitude in 11 years. And now it's taking 14 years to get 3 orders of magnitude. So it's taking longer to achieve higher rates of execution. And the projection is that it'll take much longer. In fact, it looks like it's going to take 6 years just to get 1 order of magnitude greater performance. So to go from, let's say, 1 exaflop to 10 in performance, we have to wait 6 years in terms of the technology to improve. Today we've seen machine learning and artificial intelligence take off. They're an important player in scientific computing. Almost every scientific application today has some aspect of machine learning being used to help guide the computation. It's not going to do the computation, but it's going to help get things going, give an approximation, get things on the right foot so that traditional computational techniques can take over. And so why is that happening now? AI's been around for a long time. Why is it today that it's jumped up and become so important? Well, today we have a flood of data that can be used for training. So training is an important aspect of machine learning. We have the whole internet that we can use for the training. If you've used something called ChatGPT, it's using a tremendous amount of information to build its information structure so that it can respond to your questions. It's a terrific tool. It's going to cause many things to change. And we also have this increased computational power, and that's coming about because of the short precision and the GPUs that we have today. We didn't have that many years ago. And it's coming about because we've had improvements in the algorithms and the theory behind the machine learning programs. And we have industry that really gets it and is applying itself to this. So all of that brings about this great change. In fact, there's a whole ecosystem in place. Many companies are developing software, hardware applications that use machine learning and are supporting this overall industry. So let me just conclude by saying high-performance computing is in constant change. We went from scalar machines to vector machines to distributed memory machines to accelerated machines, and now we're using mixed precision in our computations. And there are really 3 computer revolutions that have taken place or are taking place. High-performance computing is one. Things like deep learning is another. And then edge computing and AI, which I haven't really touched on or talked about, is the 3rd revolution that's there. And the way to look at this is people build hardware that have the capability of running these very, very important problems, and the software and the algorithms usually lag behind the hardware advances that are being made. So it takes us a while to catch up. And that catching up, so putting old software on new hardware doesn't work very well. You don't get very efficient results.
So it has to be reworked and retuned to the hardware that's there. And I've spent much of my life doing those kinds of things. So this is a paper that appeared in Science a few years ago. The paper was entitled, "There's Plenty of Room at the Top, What Will Drive Computer Performance After Moore's Law." It's a takeoff from Richard Feynman, who gave a rather classic talk back in 1959 about there's plenty of room at the bottom. He was talking about quantum and quantum effects and quantum computers, actually. And here we're talking about trying to use the computers and rewrite the algorithms and develop software that can effectively use them. So thank you so much for listening. I'm very honored to have this honorary degree bestowed on me. Thank you so much. Ευχαριστούμε. Ακολουθεί μουσικό πρόγραμμα με τους Δέσποινα Μουρατίδη ψήφωνο και Μαριλένα Ελούλ στο πιάνο σε έργα επτανησίων συνθετών. Το πρόγραμμα του ρεπερτορίου είναι «Την είδα την Ξανθούλα», Νικόλαος Μάντζαρος, «Νάμουν Αγιόκλημα», Διονύσιος Λαβράγκας, «Νανούρισμα», Σπυρίδων Σαμάρας και «Η Ανθοστεφάνωτη», Γεώργιος Λαμπελέτ.
Σε αυτό το σημείο κηρύσσεται η λήξη της τελετής.
παρακαλώ να ηγερθείτε και να μείνετε στις θέσεις σας για την αποχώρηση του τιμωμένου, των Βρυτανικών αρχών και των συγκλητικών. Σας ευχαριστούμε όλους που μας τιμήσατε με την παρουσία σας στη σημερινή τελετή. Καλό σας βράδυ.